Que pasa fem benvenido de nuevo, antes de sumergirnos en el épico misterio de la señorita Marple de hoy, golpeame que te hizo sonreír hoy de donde estás escuchando gritando algunas de tus historias en el próximo episodio, así que no te detengas ahora ponte cómodo, sub el volumen y soltimos directamente al mundo de la señorita Marple aquí vamos. Capítulo 1, el extraño que sabía demasiado. Una pesada niebla rodó sobre el pueblo de Ravenswood, aferrándose a las cols empedradas y envolviendo las casas cubiertas de hidra, en una quietud misteriosa, las lámparas de gas parpadearon débilmente contra la oscuridad invasora, su tenue brillo apenas ligó a los bordes del camino, dañado por la lluvia. A esta hora la mayor parte del pueblo se había retirado desde hace mucho tiempo, salvo por la tenue luz ardiente en el estudio de Ashworth House, una gran finca en la orilla del pueblo en el interior. Un hombre se sentó encorvado sobre un viejo diario de curo, con los dedos temblando mientras rastriban las palabras manchadas de tinta unreluchante once, dudo mirando sobre su hombro, su expresión se sombreó con algo cercano al miedo. Afuera el sonido de los pasos apresurados resonó en el carro, un hombre envuelto en un abrigo oscuro, se movió rápidamente a través de la niebla, su silueta apenas distinguible contra la noche hizo una pos ante las puertas de hierro de Ashworth House. Su aliento visible en el aire frío, durante un largo momento, permaneció quieto, como si reconsiderara su enfoque. Luego con un aliento profundo, abrió las puertas, las viejas bisagras gimiendo en protesta su golpe, en la pesada puerta de roble era firme y urgente. El mayordomo, un hombre de aspecto severo con cabello adelgazado, le abrió la puerta una fracción, Necesito hablar con el Sr. Montague. Es una cuestión de gran importancia, dijo el extraño su voz tensa. El maestro no recibe visitantes a esta hora, respondió el mayordomo fríamente, pero antes de que pudiera cerrar la puerta, una voz llamada desde adentro. Déjalo entrar, Carter. El extraño entró, su abrigo goteó la lluvia en el piso de mármol a cuadros, el estudio fue cálido, un fuego crepitante en el hogar, pero había un air de inquietud que no podía disipar ninguna cantidad de calor el Sr. Reginald Montague, el dueño de la finca, se sentó en una silla de curo con respaldo alto, sus ojos afilados analizando a su inesperado visitante. Tienes 2 minutos para explicar por qué estás aquí, dijo Montague girando el brandy en su vaso. El extraño se quitó el sombrero, revelando una cara llena de preocupación. Sr. Montague, sé lo que hiciste, sé el secreto que has guardado todos estos años. El silencio se extendió largo y tenso. El agar de Montague sobre su vaso se apretó, pero forzó una sonrisa. El extraño se inclinó hacia delante, bajando su voz. Se trata de la noche del 14 de junio. La verdad tiene una forma de salir, no importa cuán profundo la entierres. La cara de Montague palideció, el reloj en la repisa marcó en voz alta en el silencio. Estás cometiendo un error al venir aquí, dijo finalmente Montague. No entiendes en qué te estás intrometiendo. El extraño exhaló bruscamente, entiendo más de lo que piensas, y no seré el único. Afuera la lluvia se intensificó, tocando contra las ventanas, sin que ellos lo supieran. Una figura observó desde las sombras más allá del sitio del jardín. La punta roja de un cigarrillo brilla brevemente antes de que fuera aplastado bajo los pies. Por la mañana el pueblo se despertó a un sombrío descubrimiento. El cuerpo del extraño yace sin vida al pie de las puertas de la casa de Ashworth. Su abrigo todavía está húmedo por la lluvia de la noche. Su rostro estaba congelado en una mirada de horror, con los dedos agarrando un trozo de papel desgarrado. Cuando llegó el agente local, una pequeña multitud se había reunido entre ellos, la señorita Jane Marple, sus ojos gentiles y canostros que escanean la escena, ella notó la forma en que se colocó el cuerpo. La forma en que su sombrero se cuidó a varios metros de distancia y, más curiosamente, las hulas profundas y embaradas que se alejan del cuerpo, solo para desaparecer completamente en los adoquines secos. Se inclinó hacia abajo, con los ojos reducidos en el trozo de papel todavía agarrado, en la mano del hombre, la tinta fue manchada de la lluvia, pero 2 palabras permanecieron legibles. 14 de junio. La señorita Marple se enderezó, su expresión illegible. Dios mío, murmuró suavemente, esto no funcionará en absoluto. Y con eso comenzó el misterio. Capítulo 2, un asesinato anunciado a medianoche. El reloj en la plaza del pueblo quemó 2,
sus tonos solemni trajados por la espesa niebla que se riza a través de las cols vaches de Ravenswick un vinto frío sacudió las persianas del Red Fox Inn, donde un puñado de oldinos se acurrucan sobre sus bebidas nocturnas, la charla había disminuido a los murmullos, todos hablados por el sombrío descubrimiento en Ashworth House esa mañana. Un extraño muerto en las puertas, un misterio envuelto alrededor de su forma sin vida, y ahora, justo cuando el pueblo había comenzado a asentarse en un sueño inquieto, otro evento envió ondas a través de la noche quieta. A la medianoche precisamente, las campanas de la iglesia de St. Margaret sonaron 3 veces, no es una campana completa, sino 3 piges cortos y deliberados, un anuncio. Señorita Marple, sentada en su modesta cabaña con un cálido el chalci coloca sobre sus hombros, levantó la cabeza al sonido, una cosa peculiar, hizo las campanas nunca fueron tocadas a esa hora menos que hubiera una boda o un funeral, y no se había planeado tal evento, ella dejó su tejido, moviéndose hacia la ventana. Al otro lado del pueblo con much de niebla, una tenue luz parpadeada desde la torre de la iglesia, luego desapareció. En ese mismo momento, un grito atravesó el silencio. Vino de Ashworth House. En cuestión de minutos, el pueblo estaba vivo con el movimiento, las linternas se balancearon a través de la oscuridad cuando una pequeña multitud se apresuró hacia la finca entre ellos estaba la señorita Marple, envuelta en un abrigo sensato, sus agudos ojos no faltan nada el mayordomo, Carter los conoció en la puerta, su rostro pálido fantasmal. Y Sir Reginald dijo en un susurro ronco, muerto. Los jadios se extendieron por los oldinos reunidos, la señorita Marple dio un paso adelante, donde se encontró. En su estudio, la puerta estaba cerrada desde el interior. Un misterio de la sala cerrada, que curioso. En el interior, el estudio feudal como lo había sido antes ese día. Rico amueblado, una habitación que exudaba poder y privilegio, solo su maestro yash en su silla, su cabeza se desplomó sobre su escritorio, una sola vela todavía ardía, su débil brillo de lanzar sombras parpadeantes sobre las estanterías de roble pesado, el air olía humo de cigarro, tinta y algo débilmente metálico. Los ojos de la señorita Marple volaron sobre la escena, absorbiendo cada detalle. El cuerpo, el vaso de brandy intacto, la pluma perfectamente colocada, el cajón, ligeramente jar y luego, lo más peculiar, el receptor telefónico despegó su gancho. ¿Alguien escuchó una llamada? Preguntó ella. El mayordomo sacudió la cabeza. No, señora, la línea ha estado muerta toda la noche. Algunos daños por tormentas creemos. La señorita Marple asintió distraídamente, acercándose al escritorio. Reginald Montague había sido un hombre poderoso en Ravenswick, y no un universalmente amado, había habido susurros sobre él durante años, los bufones de un secreto que podría arruinarlo, y ahora estaba muerto, su cuerpo descubrió unas horas después de que un extraño había sido encontrado asesinado en su puerta, una coincidencia prefería que no pensara. El doctor Pembroke, el médico de la aldea, ligó minutos después y realizó un examen rápido. Sin heridas, sin signos visibles de lucha, murmuró presionando sus dedos hasta la muñeca de Montague. La insuficiencia cardíaca tal vez, pero el momento es desafortunado. Veneno, alguien susurró. El doctor Pembroke frunció el ceño, difícil de decir sin más examen. Los dedos de la señorita Marple separaron ligeramente la superficie del escritorio. Estaba escribiendo algo antes de morir. El vicario S.R. Whitmore miró sobre su hombro, como pudes decir. Señaló al blata, la tinta todavía está húmeda. Si lo que sí era lo suficientemente importante que continuara escribiendo a pesar de ella se separó, su mirada aguda en el papel algo había sido escrito y luego retirado apresuradamente, alguien lo había arrancado. Un robo en una habitación cerrada, muy interesante. Constable Graves, un hombre robusto con una expresión perpetuamente nerviosa, dio un paso adelante, tendremos que cuestionar el hogar. De hecho, los invitados y servientes reunidos hicieron una fascinante colección de sospechosos. Estaba Carter, el mayordomo que había servido a Montague durante décadas, la señorita Lydia Montague, la sobrina del difunto hombre que estaba cerca de la chimenea, su expresión audible al SR. Oswald Merriweather, un socio comercial que había estado visitando durante el fin de semana, sus manos se apretaron en puños, la SRA. Charlotte Pembroke, la esposa del médico, que una vez había sido la amiga más cercana de Montague,
antes de su rumori de caída. Y luego estaba la cuestión de las campanas de la iglesia. La señorita Marple se volvió hacia el vicario, sonó las campanas justo antes de que se descubriera el cuerpo, quien habría estado en la torre esa hora. El vicario sacudió la cabeza, nadie debería haber estado. La iglesia fue encerrada después de las oraciones de la tarde. Pero alguien había estado allí, alguien había escondido las campanas como para marcar el momento de la muerte. La señorita Marple volvió a mirar al escritorio, donde quedaba una sola mancha de tinta manchada en la blota. El último rastro del mensaje, Montague había estado tratando de enviar antes de morir. Se inclinó su voz apenas por encima de un susurro, que era tan importante eso, Montague, y quien quería asegurarse de que nunca se lira. Afuera el viento olo, levando consigo el peso del secreto mortal de un pueblo. Capítulo 3, la carta final de la viuda y su advertencia mortal. El pueblo de Ravenswood permaneció en silencio incómodo después de los impactantes eventos en Ashworth House, 2 muertes en un lapso tan corto. Primero el misterioso extraño en la puerta, y ahora Sir Reginald Montague encontrado sin vida en su estudio cerrado, había agitado sus oros y miedo entre los oldinos, pero para la señorita Marple, algo más había provocado, una sensación persistente de santos pendientes. El aire estaba crujiente esa mañana, los últimos restos de niebla rizaban a través de los sitios mientras la señorita Marple se dirigía por el camino hacia una modesta cabaña de piedra, en el otro extremo del pueblo era el hogar de la SRA. Edith Weatherby, viuda del difunto Edward Weatherby, un ex abogado que había servido a muchas de las familias prominentes en Ravenswick, incluidos los Montagues. Edith había estado mal durante algún tiempo, confinado en su casa bajo el atento cuidado de su ama de llaves, la señora Bradshaw, pero lo que había llamado la atención de la señorita Marple fue un rumor tranquilo susurrados en el tendero, que la SRA. Weatherby había escrito una carta justo antes de su fallecimiento la semana pasada, una que había sido enviada a Sir Reginald Montague. La señorita Marple llamó ligeramente a la puerta se abrió momentos después para revelar a la SRA. Bradshaw, una mujer robusta con un delantal espolvoreado en harina. Oh señorita Marple, dijo claramente nerviosa, no esperaba visitantes. Me disculpo querida, dijo la señorita Marple dulcemente, pero me preguntaba si podría molestar por un momento. Verá escuché algo curioso sobre los últimos días de la querida SRA. Weatherby y simplemente no pudo sacarlo de mi mente. Si dice que escribió una carta, tal vez una importante. La SRA, Bradshaw dudó agarrando el borde de su delantal. Yo no sé sobre eso. La pobre querida no estaba cerca del final, ya ves, febrero diciendo cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? La ama de llaves miró por encima del hombro antes de bajar su voz. Ella seguía hablando de Sir Reginald. Dijo que tenía algo que necesitaba saber antes de que fuera demasiado tarde. Estaba escribiendo toda la tarde el día antes de fallecer, murmurando para sí misma. Y la carta que fue de ella. Bueno la SRA, Bradshaw frunó el cenas, eso es lo extraño. Lo publiqué yo mismo, pero cuando la policía registró el estudio de Sir Reginald después de su pasando no mencionaron encontrarlo. Esperaba que estuviera allí. La sella de la señorita Marple frunció el ceño, una carta faltante, las últimas palabras de una viuda, y un hombre muerto que nunca los recibió o lo había hecho. ¿Te importaría terriblemente si viera su habitación? La señorita Marple preguntó suavemente. Encuentro que a veces, en tales asuntos, las cosas más pequeñas tienen la mayor importancia. La SRA, Bradshaw dudó antes de asentir, supongo que no deliria. La habitación era justo como la SRA. Weatherby la había dejado las cortinas de encaje se dividieron a la mitad, permitiendo que las estilas de las bailen a través del tocador de madera oscura, y la cama cuidadosamente hecha, algunos libros yacían apilados, en la mesita de noche junto a una taza de té vacía. Los ojos de la señorita Marple escanearon la habitación con una precisión tranquila, señalando los pequeños detalles. Una leva baladura en la alfombra donde se había movido una silla, un cajón de Joe ligeramente ajar. Se movió hacia el pequeño escritorio donde la SRA. Weatherby había compuesto su carta final, un tintero seco se sentó junto a una blota todavía manchada con tenues trazas de tinta. La señorita Marple inclinó la cabeza, sus dedos corrían ligeramente sobre los bordes de la blota.
Luego lo vaya, una débil impresión de las últimas palabras escritas. La señorita Marple se inclinó más cerca, sus ojos afilados recogiendo la impronta fantasmal de Jada. La voluntad oculta Montague debe, antes de que sea demasiado tarde. El haciendo riso, su mente zumbo una voluntad, podría ser quella SRA. Whether había sabido algo sobre la propiedad de Reginald Montague hubo otra voluntad, una que había sido escondida. Cuando se giró para algo en el piso cerca del escritorio le llamó la atención, un solo saber, medio gastado debajo de la alfombra como si hubiera quedado y hubiera sido olvidado. Señorita Marple doblada para recuperarlo, fue dirigido a Sir Reginald Montague. La carta que falta. Con cuidado, deslizó hundido debajo del celo y lo abrió. Las palabras dentro estaban garbatadas apresuradamente, desiguales como escritas con una mano temblorosa. Reginald, estás en peligro, la verdad sobre el 14 de junio ya no es segura, la voluntad si se encuentra arruinará todo, debes actuar antes de que lo hagan, no confíes en nadie, incluso los más cercanos a ti, saben lo que hiciste. Un escalofrío corrió por la columna vertebral de la señorita Marple 14 de junio, la misma fecha que se había encontrado agarrada en la mano del extraño en las puertas de Ashworth House, el mismo secreto que aparentemente había impulsado a Reginald Montague a su propia misteriosa desaparición. El papel crujió en sus manos mientras se volvía hacia la SRA. Bradshaw, dime querida la SRA, Weatherby tuvo muchos visitantes antes de fallecer. Solo uno admitió la SRA, Bradshaw S.R. Oswald Merriweather, ligo el día antes de que ella muriera, dijo que estaba revisando a un viejo amigo. Oswald Merriweather, el mismo hombre que había estado presente en Ashworth House la noche del asesinato de Montague. La señorita Marple dobló la carta con cuidado y la colocó en su bolsa. Gracias querida, dijo calurosamente, has sido de gran ayuda. Cuando salió al rápido air de otoño, la mente de la señorita Marple ya estaba formando conexiones, las muertes, la voluntad desaparecida, la advertencia más allá de la tumba. La viuda había tratado de revelar una verdad mortal, y alguien se había asegurado de que ella nunca lo haría. Pero habían cometido un error. No habían contado con la señorita Marple. Y ciertamente no habían contado con ella encontrando la carta. La verdadera cacería acababa de comenzar. Capítulo 4, una cortada demasiado perfecta para ser verdad. Un viento frío sacudió las ventanas de Ashworth House, barriendo a través de y corredores oscuros como un susurro de algo invisible. La gran finca, una vez un lugar de prestigio, se había convertido en una casa de secretos. Sus propias paredes parecían cerrar con el peso de las muertes recientes. Sir Reginald Montague había sido encontrado sin vida en su estudio, un misterio de la habitación cerrada que desconcertó a la policía. Y ahora la señorita Marple tenía en su poder una carta, escrita por la difunta viuda Edith Weatherby, alterar un secreto vinculado al 14 de junio. Pero lo que más le preocupaba a la señorita Marple era la certeza de que alguien estaba mintiendo. El agente de la aldea, LSR, Graves, había reunido a los invitados y servientes restantes en el salón de la casa Ashworth para más preguntas. La parpadeante con la luz de las velas arrojó largas sombras cuando la tensión se engrosó como la niebla fura. Entre los presentes estaba Oswald Merriweather, el hombre de negocios que había estado visitando Montague la noche de su asesinato. Estaba Lydia Montague, la joven sobrina de Sir Reginald, de pie cerca de la chimenea, su expresión eligible, y luego estaba el Dr. Pembroke, el médico de la ciudad, que había declarado la muerte de Montague causas naturales probables, antes de que alguien hubiera considerado jugo sucio. La señorita Marple se sentó en silencio en la esquina, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente mientras escuchaba. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente revelaba mucho más cuando pensaban que no estaban siendo observadas. El agente Graves se aclaró la garganta. Ahora necesito que cada uno de ustedes indique su paradero en la noche de la muerte de Sir Reginald Montague. Comencemos con usted, Sr. Merriweather. Merriweather se alisó el bigote con un toque de irritación. Estuve en mi habitación aquí en Ashworth House toda la noche. Había cenado en el comedor con Sir Reginald y la señorita Lydia a las 8 en punto. Luego me retiré a mis habitaciones con un brandy.
No sali de mi habitación nuevamente hasta que la conmoción me despertó. Alguien puede confirmar eso. Lydia Montague habló incluso su voz, she vi al azar. Meriwether era su habitación después de la cena, permanecía en la biblioteca por un tiempo después leyendo. El agent asintió y se volvió hacia el Dr. Pembroke, y tú, doctor. El doctor dio un suspiro cansado, en casa con mi esposa Charlotte, cenamos y pasamos la noche juntos hasta que recibí la llamada sobre la muerte de Sir Reginald. Las agujas de tejer de la señorita Marple se detuvieron para los más breves momentos. Eso es muy interesante, murmuró. El doctor se volvió hacia ella su sella frunchando, algo para agregar señorita Marple. Solo que me resulta bastante notable con claramente se ajustan las cuentas de todos, dijo agradablemente, como si todos hubieran sido cuidadosamente arreglados. Siguió un silencio, el fuego crepito en el hogar, llenando el vacío incómodo. ¿Qué estás implicando exactamente? Meriwether preguntó bruscamente. La señorita Marple sonrió, nada en absoluto querida, y solo que en mi experiencia la vida rara vez permite tanta pulcritud. Ella volvió su atención a la draw. Pembroke, perdone médico pero dijiste que estabas en casa con tu esposa toda la noche. Sin embargo, Roman 6 y la señora Pembroke en el Red Fox en esa misma noche, si fue justo antes de las 10. La cara del Dr. Pembroke se tensó. Charlotte disfruta de una caminata nocturna de vez en cuando, pero eso no cambia mi propio paradero. Por supuesto que no, dijo la señorita Marple su tono suave. Simplemente significa que tu cortada depende de alguien que, de hecho, estuviera ausente. Un parpadeo de algo cruzó la cara del médico. Anulación, tal vez o inquietud, pero antes de que pudiera responder, Lydia volvió a hablar. Pudo confirmar que el azar. Meriwether estuvo en su habitación toda la noche, repitió, pasé por su puerta en mi camino a la cama, incluso lo escuché moverse por dentro. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa de conocimiento, lo viste, querida. Lydia dudó, no pero lo escuché, estaba tocando el gramofono, alguna pieza clásica. Dijo la señorita Marple sus ojos brillaban, eso es bastante inteligente, no. Meriwether se puso rígido, ¿quieres decir? La señorita Marple dejó su tejido a un lado y se inclinó hacia delante. Y ves, querida, la gramofono es bastante útil, puede reproducir música durante el tiempo que dura el disco. Uno podría comenzarlo, salir de la habitación, y si alguien pasaba, asumirían que todavía estabas adentro. Los labios de Lydia se separaron ligeramente, crees que no estaba en su habitación. La señorita Marple miró a Meriwether, sus ojos azules afilados. Creo que es una cortada muy ordenada, un poco demasiado ordenado si me preguntas. El agent se enderezó, Meriwether puede explicar. Meriwether se burló, pero ahora había un delgado brillo de sudor en sus sienes. Esto es ridículo. No tenía ninguna razón para salir de mi habitación, y ciertamente no tenía ninguna razón para dañar a Reginald. La voz de la señorita Marple era suave pero segura. Me preguntó el azar. Meriwether, si eso es completamente cierto, verá me encontré con una carta el día de hoy, una carta de la SRA, Weatherby Sir Reginald advirtiendo que ellos sabían lo que hizo, y justo antes de que falleciera la SRA, Weatherby tenía un visitante uno Oswald Meriwether. Una fuerte ingesta de aliento pasó por la habitación. Expresión de Meriwether de Arcade, me estás acusando de asesinato, señorita Marple. La señorita Marple simplemente sonrió. Estoy diciendo, querida, que las cortadas se pueden elaborar bastante bien, pero la verdad tiene una forma de deslizarse a través de las grietas. Antes de que alguien pudiera responder, un choque repentino resonó en la casa, el grupo reunido se volvió hacia el pasillo un momento después, apareció una criada sin aliento, su rostro pálido como lino. Rendiendo el perdón, señor, tartamudeo, mirando a agosto de agosto, pero ha habido otro incidente. La señorita Marple se puso de pie alisando sus faldas, Dios mío, otro asesinato supongo. La criada se tragó confusa, no del todo señora, pero alguien ha entrado en el estudio de Sir Reginald. Un nuevo silencio cayó sobre la habitación, uno lleno de tema.
La señorita Marple recogió su balsa de punto y se volvió hacia el agent, debimos. Mientras seguía la criada hacia el estudio, no tenía dudas de que la respuesta a la muerte de Sir Reginald estaba en algún lugar dentro de esa habitación, y quien había intentado esconderlo, acababa de cometer un grave error. Capítulo 5. El invitado desaparecido en la cena de Lord Whitmore. La lluvia venció constantemente contra las ventanas lidas de Whitmore Hall, la gran finca de Lord Henry Whitmore, mientras los invitados a la cena se reunían en el gran comedor. La larga mesa de caoba brillaba bajo el suave brillo de la lámpara de araña de cristal, la luz parpadeante bailando con las cubiertas. Afuera la noche se extendía, fría y poco acogedor. La niebla se arrastraba sobre los jardines como dedos fantasmales que envuelven la finca. Estaba destinado a ser una noche de conversación refinada y elegantes cómodas, pero la sombra de los acontecimientos recientes se avecinó sobre la reunión, las muertes sin resolver del extraño en Ashworth House, el asesinato de sala cerrada de Sir Reginald Montague, y la voluntad desaparecida que insinuó secretos de larga data había arrollado una palanca innegable sobre Ravenswood. La señorita Marple, sentada recientemente en el otro extremo de la mesa, observó a los otros invitados con un interlocutor tranquilo. Entre ellos estaba Oswald Merryweather, luciendo más agitado de lo habitual, sus dedos tocando sobre la mesa. Lydia Montague, la sobrina de Sir Reginald, levaba una expresión de cama forzada, sus ojos moviéndose hacia la puerta de vez en cuando, la draw. Pembroke estaba presente, aunque su esposa Charlotte la había disculpando y permaneció en casa. Y por supuesto estaba el mismo Lord Whitmore, un hombre alto y imponente con una barba cuidadosamente recortada, sus ojos afilados no faltan nada. Una adición tardía a la fiesta había sido el azar. Felix Olmsted, un caballero enigmático de Londres, se rumoreaba que estaba en Ravenswood en negocios privados, había llegado más temprano esa noche, a la moda tarde, y había encantado la mesa con su ingenio rápido. Su asiento ahora estaba notablemente vacío. Cuando el primer curso fue despejado, Lord Whitmore frunció el ceño, golpeando su cuchillo contra la mesa. Alguien ha visto al azar. Olmsted se excusó hace algún tiempo y no ha regresado. Los invitados intercambiaron miradas, murmurando. Pensé que lo romantic salir del comedor hace unos 20 minutos, dijo Lydia, mencionó salir por En este clima Merryweather se burló, es poco probable, a menos que haya tenido alguna razón urgente. Lord Whitmore hizo un gesto para el mayordomo. Hargreaves sería tan amable de revisar el estudio y la biblioteca, quizás el azar. Olmsted se ha refugiado allí. El mayordomo inclinó su cabeza y salió de la habitación. Un silencio cayó sobre la mesa, el único sonido del tintineo ocasional de un vaso. La señorita Marple tomó un sorbo de su té. Sus agudos ojos azules escaneando la habitación. Algo sobre esta desaparición la perturbó. Un invitado no simplemente desapareció de una cena. Minutos después, Hargreaves regresó, luciendo pálido. Mi señor el azar. Olmsted no se encuentra en ninguna parte. Una onda de inquietud pasó por los invitados. Tonterías, dijo el doctor Pembroke enérgicamente, debe estar en algún lugar de la casa. Pero la señorita Marple sacudió la cabeza. Si ese fuera el caso, lo habríamos encontrado. Lord Whitmore se puso de pie, buscaremos en el patrimonio. Nadie se va hasta que sepamos lo que ha sucedido. Los invitados se dispersaron, registrando los pasillos, el salón, la biblioteca, los corredores de Whitmore Hall se extendieron sin cesar. Sus apliques a la luz de las velas parpadeaban con cada bordor que se deslizaba debajo de las puertas. La tormenta fuera olo, sacudiendo los paneles de vidrio. La señorita Marple, siempre observadora, se dirigió hacia el guardarropa cerca del hall de entrada. Algo había estado tirando de sus pensamientos. El momento de la desaparición de Olmsted, la forma en que Lydia había mencionado la puerta, si realmente hubiera salido por habría alguna señal de ello. Ella examinó el coat-rack, su sombrero todavía estaba allí, su abrigo, sin embargo, faltaba. La señorita Marple se dobló, sus dedos separando el piso. Un pequeño charco de agua se había reunido cerca del umbral. Alguien se había ido de hecha. Volviendo, via algo más, algo que no pertenecía. Un pequeño trozo de papel roto escondido justo debajo del borde de la alfombra. Con cuidado, lo recuperó y leyó las pocas palabras visibles en tinta manchada.
El lo sabe Whitmore el voluntad. Su respiración atrapada, la voluntad de nuevo, el mismo que había estado desaparecido desde la muerte de Sir Reginald. Los pasos resonaron detrás de ella, si jarro para ver a Lord Whitmore observándola de cerca. En contraste algo, señorita Marple. Si metió el papel en la manga y sonrió, o solo un poco de curiosidad mi señor, nada de consecuencia. Su expresión era algebral, ven mi reincidamos a los demás. La búsqueda continuó, pero no se encontraron señores de Felix Olmsted, cuando el reloj dio la medianoche, era evidente, el invitado había desaparecido. Fu solo a la mañana siguiente que se reveló el verdadero horror. Abajo del lago de la finca, un jardinero tropezó con una vista que enviaría terra fresco a través de Ravenswood. El abrigo de Felix Olmsted, cuidadosamente doblado sobre el banco de piedra, su sombrero descansando sobre él. Pero no hay cuerpo. Se había desvencido sin rastro. Y en la manga de la señorita Marple, el descargo de papel descarado se quemó como una advertencia. Capítulo 6. Veneno en la taza de té y una sonrisa antes de la muerte. La lluvia se había suavizado a una leve lenta cuando la señorita Marple llegó a Whitmore Hall a la tarde siguiente. La casa, con sus extensos jardines y paredes vestidas de hidra, parecía engañosamente pacífica con la luz gris, pero por dentro, la tensión era tan gruesa como el aroma de las cortinas de terciopelo húmedo. Lord Whitmore había insistido en una reunión en el salón, antes de la tarde, una tradición confirmada a pesar de los inquietantes eventos de la noche anterior. Felix Olmsted había desaparecido de la cena, dejando nada más que un abrigo doblado y una nota críptica y media destrozada. Y ahora, la señorita Marple se sintió algo más estaba por susto. Los invitados se centran en formalidad rígida alrededor de la larga mesa de té, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Lydia Montague jugó con una cucharadita de plata, su expresión cuidadosamente neutral. Oswald Merriweather agitó su té de manera demasiado agresiva, la cuchara de la contra la porcelana con irritación y penas oculta. El Dr. Pembroke y su esposa Charlotte susurran en silencio, sus voces levaban una corriente subterránea nerviosa, y el propio Lord Whitmore presidió la reunión como un rey en la corte, su aguda mirada mirando todo. Hargreaves el mayordomo se movió entre ellos, derramando el té con precisión practicada. La señorita Marple lo observó con cuidado, como inclinó la ala, como intrigó las copas en un orden particular, un ritual perfectamente ejecutado. Una risa repentina rompió el silencio alto, quebradizo, antinatural. Sra. Pembroke. Todas las cabezas se volvieron cuando ella se recostó en su silla, todavía sosteniendo su taza de té, con los ojos brillantes con una diversión extraña. Oh, murmuró subiendo en la esquina de su boca con un pañuelo de encaje, que muy peculiar, me siento. Su oración nunca terminó. Su cuerpo se convulsionó una, dos veces. La taza de té se deslizó de su alcance y se hizo añicos, en el piso pulido un jadio se extendió por la habitación mientras se deslizaba hacia los lados, en su silla, sus labios se curvaban la sonrisa más leve y misteriosa. Muerto. Por un momento, el silencio rien, grueso y sofocante entonces, el caos estalló. El Dr. Pembroke se abalanzó por el cuerpo de su esposa, su voz ronca en pánico, Charlotte, Dios mío Charlotte. Las manos de Lydia Montague volaron a su boca, Oswald Merriweather empujó su silla hacia atrás tan violentamente que raspó el piso, Lord Whitmore se levantó bruscamente, ladrando órdenes a Hargreaves, que estaba congelada con la tetera todavía en sus manos. La señorita Marple, sin embargo, no se mudó de su silla, sus ojos, afilados y reflexivos, permanecieron fijos en la taza de té rota, el líquido oscuro se extendió lentamente por la alfombra. Era inconfundiblemente veneno. El médico estaba fuera de sí, sus dedos agarrando impotentes en la muñeca de Charlotte. Ella estaba bien, estaba bebiendo té al igual que el resto de nosotros. Precisamente, murmuró la señorita Marple. El agente fue convocado, y dentro de la hora, el cuerpo de Charlotte Pembroke había sido retirado, las muestras de té restantes confiscadas y la taza en sí colocada cuidadosamente en una bolsa de evidencia. Pero estaba claro,
Alguien había querido que Charlotte Pembroke Mura y habían tenido éxito. La investigación fue inmediata. Constable Graves cuestionó a cada invitado, su cuaderno relleno de cortadas, negaciones y declaraciones de inocencia de ojos muy abiertos. No tiene sentido, dijo Lord Whitmore sombríamente, porque Charlotte. Oswald Merriweather resopló, no es un misterio verdad, estaba a punto de confesar algo, por eso se estaba rindo, alguien la silencio antes de que pudiera. Eso es absurdo, espito el Dr. Pembroke, Charlotte no tenía secretos. Todos en esta casa tienen secretos, dijo Lydia suavemente. La señorita Marple escuchando desde la esquina tosió delicadamente. La pregunta creo, no es quien envenenó a Charlotte Pembroke, sino más bien como. El agent frunció el ceño, ¿qué quieres decir, señorita Marple? Ella dobló sus manos principalmente en su regazo. Si recuerdas, todos bebimos té, y sin embargo solo la SRA, Pembroke fue envenenada. Eso sugiere una de las dos cosas, y si que el veneno se agregó a su taza antes de que la legara, o si le dio algo que el resto de nosotros no éramos. Un silencio cayó. El butler Hargreaves se aclaró la garganta nerviosamente. Yo mismo verti cada taza, señora nunca. Estoy seguro de que no lo harías, querida, dijo la señorita Marple amablemente, pero ya ves, el orden en que se entregan las tazas es bastante importante. Dime quien recibió su té primero. Hargreaves dudó, Lord Whitmore señora. Y la señora Pembroke. Ultimo admitió. La señorita Marple sonrió pero no ligó a sus ojos, muy bien, lo que significa que el veneno no estaba en la maceta, se agregó por separado, pero cuando. Ella dijo que la pregunta colgara en el nadie habló. Luego suavemente agregó, tal vez deberíamos mirar la copa de la SRA, Pembroke una vez más, sería muy revelador si el veneno no estaba en el té, sino el borde de la taza en sí. Los jadios andaron por la habitación. Bien si los susurró Lydia, pero eso significaría. Que alguien lo preparó de antemano, terminó la señorita Marple. Un asesinato premeditado, cuidadosamente planeado, ejecutado sin problemas. El agente se enderezó, tendremos la copa examinada de inmediato. Pero la mente de la señorita Marple ya estaba avanzando. Pensó en la risa frágil de Charlotte Pembroke antes de su muerte, el destello de la realización en sus ojos. Ella había descubierto algo y por eso había sido asesinada. Y luego la señorita Marple recordó algo más, un detalle tan pequeño, pero de repente significativo. La voluntad desaparecida. Charlotte Pembroke había sido una vez amiga de Sir Reginald Montague, antes de una misteriosa caída. Y si ella hubiera sabido sobre la voluntad que pasaría si, antes de su muerte, finalmente hubiera reconstruido la verdad. Los ojos de la señorita Marple parpadearon hacia Oswald Merriweather, estaba mirando al suelo, con la mandíbula apretada, sus dedos se sacudieron ligeramente contra su silla. Y por primera vez se preguntó. Charlotte Pembroke había sido el objetivo previsto. O alguien había querido matar a otro invitado y simplemente calculó mal. Ella sonrió débilmente, todo se estaba volviendo terriblemente interesante. Y terriblemente peligroso. Pero la señorita Marple había resuelto rompecabezas más difíciles antes. Y estaba lejos de terminar. Capítulo 7, una voluntad que no debería existir, y una fortuna en juego. El aire en Ravenswood había cambiado. El Pueblo, que está en cuadro después de la desaparición de Felix Olmsted y el impactante envenenamiento de Charlotte Pembroke, ahora lleno de especulaciones, la señorita Marple siempre observadora no de las conversaciones silenciosas fuera de las de Greengrocer, la forma en que las puertas se cerraron demasiado rápido cuando pasaron extraños. Algo se agitaba debajo de la superficie, algo atado a las muertes en Ashworth House y Whitmore Hall. Y ahora al parecer, el misterio había dado otro giro. El abogado LSR, Alistair Hewitt, había convocado una reunión de emergencia en Whitmore Hall, cuando la señorita Marple llegó a la gran finca, encontró a los otros invitados y reunidos en el salón de debujos, Oswald Merriweather, pálido y inquieto,
Lydia Montague su expresión algebal y Lord Whitmore de pai junto a la chimenea, sus dedos envolveran firmament alrededor de su vaso de brandy. LSR Hewitt, un hombre delgado con una línea de línea que retrocede, y un par de gafas con bord de lamba, ajustó sus papels, gracias a todos por venir, te aseguro que no te habría llamado aquí si no fuera de suma importancia. La voz de Lord Whitmore fue recortada, siga delante Hewitt. El abogado asintió limpiando su garganta, como todos saben, la última voluntad oficial y el testamento de Sir Reginald Montague se ejecutó hace más de un año, dejando la mayoría de su patrimonio a su sobrina, la señorita Lydia Montague. Sin embargo, una pausa, una mirada hacia la señorita Marple. Una segunda voluntad ha salido a la luz, una voluntad que no debería existir. Una ingesta colectiva de aliento. Hewitt continuó su voz estable a pesar del peso de sus palabras. Este documento, fechado el 14 de junio de este año, altera significativamente la distribución de la riqueza de Sir Reginald. En este Nuevo Testamento, el beneficiario principal no es la señorita Montague, sino en su lugar, dudo, Felix Olmsted. La habitación estalo. Pero eso es absurdo, Lydia se puso de pie, quien es Felix Olmsted, porque mi tío dejaría todo a un completo extraño. La sella de Lord Whitmore frunció el ceño, conoce a Olmsted una o dos veces, un hombre de negocios de Londres dijo, aunque nadie percha saber precisamente en qué negocio estaba. Oswald Merriweather murmuró, y ahora ha desaparecido. La señorita Marple no habló, pero su mente estaba corriendo. Felix Olmsted había legado a Ravenswood bajo una nube de misterio, había estado presente en la fatada cena, y luego como si simplemente hubiera entrado en la niebla, si había ido, y ahora aquí había un testamento defendido el 14 de junio, con el heredero de la fortuna de Sir Reginald. Miro al abogado, Sr. Hewitt pudo ver el documento. Dudo luego pasó las páginas a través de la mesa. La señorita Marple los escaneó, sus dedos separaban ligeramente el pergamino, algo sobre la tinta, era un poco demasiado oscuro, como escrito recientemente en lugar de hace varios meses. El giró ligeramente el papel y deja la luz, en la lámpara de araña que a través de la firma, ahí estaba, la mancha más débil. Perdoname, dijo, con la luz de su voz como siempre, pero esto no sorprende nadie tan extraño. Lord Whitmore frunció el ceño. Te refieres a part del hecho de que el supuesto heredero ha desaparecido. Oh, sí, eso es bastante preocupante, pero estaba pensando en la firma, señaló delicadamente, persmanchado no crees, como si hubiera sido forjado. Silencio. La silla de Oswald Merriweather se raspó contra el piso mientras estaba de pie. Esto es ridículo. ¿Qué estás implicando? La señorita Marple simplemente sonrió. Oh, no implicó nada, querido. Simplemente observo, y observo que alguien ha hecho todo lo posible para hacer que esto parezca genuino, que plantea la pregunta por qué, y quien se beneficia si se acepta como real. La voz de Lydia estaba fría, ciertamente no soy yo. No, acordó la señorita Marple, es, de hecho, alguien que quería desesperadamente cambiar la voluntad original. El abogado se aclaró la garganta, si este documento es legítimo. Entonces el patrimonio no pasa a la señorita Montague sino al Sr. Olmsted o sus familias si lo declaran fallecido. Y cuánto tiempo es necesario faltar antes de que se presumieran legalmente muertos, la señorita Marple preguntó dulcemente. 7 años, dijo Hewitt, pero si hubiera evidencia de jugo sucio. Otro silencio más pesado esta vez. La señorita Marple dobló el testamento con cuidado y lo volvió a colocar sobre la mesa. Supongamos por un momento que este documento fue escrito el 14 de junio, como afirma. Eso significaría que Sir Reginald estaba vivo y bien cuando lo firmó, correcto. El abogado asintió. Y sin embargo, continuó la señorita Marple con los ojos afilados, esa es la fecha exacta mencionada en la carta de advertencia de la SRA. Weatherby. La cita que temía desentrañaría todo. Oswald Merriweather se trajo, crees que hay una conexión. La señorita Marple asintió, de hecho el Sr. Merriweather, porque Sir Reginald tenía miedo de algo relacionado con esa fecha, y ahora de repente aparece un testamento con el mismo día, eso beneficia a un hombre que ahora ha desaparecido misteriosamente, porque es demasiado conveniente, no piensas.
Lord Whitmore exhaló bruscamente, entonces que estás sugiriendo. La señorita Marple sonrió, pero había cero detrás de sus palabras. Suggiro que Felix Olmsted no desapareció solo. Suggiro que él supiera algo sobre esta voluntad. Y prefiero que alguien se aseguro de que nunca volvería a hablar de eso. Un jadio. Oswald Merriweather Palitzio, ¿tú crees que fue asesinado? La señorita Marple recogió el documento una vez más, pasando sus dedos ligeramente a través del pergamino. Asesinado tal vez, o simplemente hecho para desaparecer. De cualquier manera, alguien en esta sala sabe exactamente dónde está. El silencio era ensordecedor. Luego, justo cuando el peso de las palabras de Miss Marple se asentó en la habitación, un golpe fuerte sonó en la puerta. Todos se volvieron. Hargreaves dudó, luego dio un paso adelante y lo abrió. Una figura estaba allí, empapada de lluvia, ojos huecos, cara pálida como la muerte. Felix Olmsted. Vivo. Apenas. Y mientras se temblaba hacia delante, raspó solo dos palabras antes de colapsar en el piso. Está forjado. Un nuevo misterio acababa de comenzar. Capítulo 8, Susurros en el cementerio, y un nombre que nadie debería hablar. Un viento amargo barrido por Ravenswood esa noche, susurrando las hojas muertas que cubrían el camino estrecho que conduce a la iglesia de St. Margaret el viejo cementerio del Pueblo, olvidado por todos menos el más devoto, se encontraba en silencio misterioso bajo el atento ojo de la media luna. Filas de lápidas disgustadas sobresalían de la tierra como los dientes torcidos, sus inscripciones usadas por el tiempo, sus secretos enterrados profundamente debajo del suelo frío. La señorita Marple caminó lentamente, sus pasos ligros pero deliberados. Los acontecimientos de los últimos días habían dejado la aldea inquieta. La muerte de la sala cerrada de Sir Reginald Montague, la voluntad falsificada, el envenenamiento en Whitmore Hall y el impactante regreso de Felix Olmsted de los muertos. Y ahora, mientras los susurros de un misterio aún más antiguo se agitaban, la señorita Marple se encontraba atraída por el cementerio, como si una fuerza invisible la llamara hacia la verdad. El agente Graves, que había insistido en acompañarla, se estremeció a su lado. No vio por qué necesitábamos venir aquí a esta hora, señorita Marple, murmuró frotando sus manos ensangrentadas. Si me preguntas, los cementerios se quedan a los muertos. La señorita Marple sonrió débilmente. Pero a veces querido, los muertos tienen más que decir que los vivos, si solo uno sabe escuchar. Llegaron al extremo más alejado del cementerio, donde se encontraban las lápidas más antiguas, a medias en hidra, y allí, apiado contra un tejo nudoso, había una figura esperándolos. Lydia Montague. Si giró cuando se acercaban, sus ojos brillaban en la luz tenue de la linterna. No estaba seguro de que vinieras, dijo en voz baja. La señorita Marple estudió la cara de la joven. Había algo perseguido en su expresión, como si tuviera una carga demasiado grande para soportar. Dijiste que tenías algo que mostrar, querida. La señorita Marple provocó suavemente. Lydia dudó, luego hizo un gesto hacia una tumba cerca de la base del árbol. La lápida estaba agrietada, su inscripción apenas visible. Jonathan E. Montague. Amado Hijo perdido para la oscuridad, 1892-1913. El agente Graves entrecerró el nombre, Montague se volvió hacia Lydia, un pariente tuyo, señorita. Mi tío dijo Lydia su voz apenas por encima de un susurro, el hermano menor de mi padre, nadie habla de él, nadie lo ha hecho durante años. La señorita Marple frunció el ceño, ¿por qué es eso, querido? Lydia dudó nuevamente, luego exhaló bruscamente, porque fue acusado de asesinato. Cayó un fuerte silencio, el viento olaba a través de los árboles, levando consigo los ecos fantasmales de los pecados largos. La mirada de la señorita Marple se mantuvo estable, dime todo niño. Lydia trajo, sucedió en 1913 en Ashworth House. Mi abuelo Sir Alfred Montague fue encontrado muerto en su estudio, comenzado, al igual, su voz se apagó. Al igual que Charlotte Pembroke, la señorita Marple terminó suavemente. Lydia asintió, Jonathan era el principal sospechoso.
había discutido con mi abuelo esa noche algo sobre una hincha sobre una voluntad, dicen que salió pero cuando regreso mi abuelo estaba muerto, la evidencia era circunstancial pero fue suficiente, mi familia lo ignoró y antes de la juicio podría tener lugar, venido, Graves razonó. Lydia se estremeció, algunos dicen que huyó a América, otros dicen que se arrojó al río, su cuerpo nunca fue encontrado y su nombre nunca volvió a hablar. La señorita Marple estudió la tumba pensativamente, y sin embargo, alguien lo ha estado susurrando no. Lydia asintió lentamente, anoche escuché voces fuera de mi ventana, cuando miré Roman 6 a alguien parado junto a la iglesia, hablando en tonos silenciosos, y luego esta mañana encontré esto. Sacó un pequeño trozo de pergamino, amarillento, de su abrigo y se lo entregó a la señorita Marple. Era un fragmento de una vieja carta, la tinta se desvanció pero unlegible. La verdad de lo que sucedió esa noche de permanecer enterrada, la voluntad no se puede encontrar, si es así arruinará todo, Jonathan debe ser culpado o todos sufrimos las consecuencias. El agar de la señorita Marple se apretó ligeramente. Donde encontraste esto, preguntó ella. La voz de Lydia tembló, fue deslizado debajo de mi puerta. La expresión de la señorita Marple permaneció tranquila, pero su mente estaba acelerando, una voluntad oculta un encubrimiento que abarca décadas, y los susurros repetidos de un nombre que debería haber sido olvidado. El agente Graves se rascó la cabeza, pero que tiene esto que ver con el asesinato de Sir Reginald. La señorita Marple se volvió hacia él, sus ojos azules afilados. No ves, agent, tiene todo que ver con eso. La voluntad falsificada, las muertes, las desapariciones, todo se divulga lo mismo. Miro a Lydia, querida si Jonathan Montague fuera inocente, entonces alguien más fue culpable. Alguien que tenía razones para mantener la verdad oculta durante décadas. Y ahora con esta carta resurgiendo, esa persona debe tener mucho miedo. El aliento de Lydia se enganchó, quieres decir, mataron a Sir Reginald para evitar que la voluntad salga a la luz. La señorita Marple asintió, y cuando Charlotte Pembroke comenzó a sospechar algo, también la silenciaron. El viento se levantó, haciendo el parpadeo de la linterna, la vieja campana de la iglesia sonó una vez, profundo y premonitorio. Señorita Marple, dijo Graves incomodamente, si tienes razón, entonces quien esté detrás de esto debe estar desesperado, y las personas desesperadas son peligrosas. La señorita Marple le dio unas palmaditas en el brazo, estoy bastante de acuerdo, por eso creo que volverán a atacar. Se volvió hacia Lydia, dime querida, alguien más sabe que has encontrado esta carta. Lydia sacudió la cabeza. Bien, dijo la señorita Marple, doblando el pergamino con cuidado, entonces debemos tener mucho cuidado, porque si alguien estaba dispuesto a enmarcar a Jonathan Montague para approachar su secreto, no dudará en volver a hacer lo mismo. Justo entonces, una ramita se rompió en la oscuridad. Los tres se volvieron bruscamente, su respiración atrapó, una sombra se movió entre las lápidas, justo más allá del alcance de la linterna. Alguien los estaba mirando. Antes de que Graves pudiera moverse, la figura se alejó, desapareciendo en los árboles. La expresión de la señorita Marple se oscureció, murmuró, que nos estamos acercando mucho a la verdad. Y con eso, el cementerio volvió al silencio, salvo por los susurros del viento, los buques que levaban un nombre a nadie se atrevió a hablar. Capítulo 9, la pista imposible escondida a la vista. Niebla de la mañana se aferró a las cols de Ravenswood como un ricio fantasma partió el pueblo, que todavía se tambaleía de susurros en el cementerio y el resurgimiento de un nombre enterrado. Percha silenciado de anticipación, la señorita Marple, siempre observadora, tomó los detalles mientras caminaba. Los escalones aprioriados de los oldinos, las miradas laterales intercambiadas, la sensación de algo táctil pero urgente en el aire. Ella se dirigió a Ashworth House. La propiedad de Sir Reginald Montague, ahora una casa de preguntas sin respuesta, fue tan imponente como siempre contra el gris cielo, el descubrimiento de la forja will había hallado todo en desorden, y la represión de Felix Olmsted, la mitad de muerte y agrando la verdad, había inquietado en masa todos.
Pero la señorita Marple había aprendido algo en sus muchos años de observación. Las pistas más vitales son siempre las que las personas descartan demasiado rápido. Y hoy, estaba decidida a encontrar lo que se había pasado por alto. En el interior, la casa estaba pesada con el aroma de madera envejecida y brasas moribundas. La mayordomo, Carter, la llevó al estudio de Sir Reginald, donde encontró a Lydia Montague, de pie junto al escritorio con una expresión de pensamiento profundo. ¿Estás buscando algo, querida? La señorita Marple preguntó a la Lydra. Lydia se sorprendió ligeramente, luego forzó una sonrisa. No somos todos. La señorita Marple miró alrededor de la habitación. Ella había estado aquí antes, en la noche de la muerte de Sir Reginald, pero algo le estaba molestando un detalle que no encajaba del todo. Ella dejó que sus dedos se sigan por la superficie del escritorio. Dime Lydia, Sir Reginald tenía algún hábito que recuerdas, algo peculiar. Lydia frunció el ceño, era meticuloso sobre sus libros, siempre los devolvía al mismo lugar. Los ojos de la señorita Marple brillaban, oh que interesante. Dirigió su atención a las estanterías que alineaban las paredes, una vida de volúmenes legales, literatura clásica y revistas personales, pero algo estaba mal. Se extendió, seleccionando un tomo pesado de cuero, y deslizándolo, desde su lugar, una pequeña ráfaga de polvo se alzaba en el aire. Entonces ella lo notó. Una brecha. Faltaba un libro. Ella se volvió hacia Lydia, dijiste que siempre los volvió a poner en su lugar. Sí, confirmó Lydia, era particular al respecto. El corazón de la señorita Marple se aceleró si la rutina de Sir Reginald era tan rígida, porque faltaba un libro, alguien lo había tomado, o Sir Reginald mismo lo había escondido antes de su muerte. Pasó sus dedos a lo largo de la parte posterior del estante, presionando ligeramente, hasta que sintió un ligero donación. Hacer clic. Un compartimento oculto se abrió dentro de la estantería, revelando un espacio estrecho lo suficientemente grande como para un solo artículo. Pero estaba vacío. Lydia jadeó, había algo allí. La señorita Marple se enderezó, sí querida, y alguien lo tomó. Sus ojos afilados escanearon la habitación una vez más, algo se había ocultado aquí, algo que Sir Reginald sabía que era peligroso, algo que alguien más había estado desesperado por recuperar. Y luego lo vaya. Una leve sangría en la transferencia del escritorio. Se inclinó inclinándose la cabeza, la impresión de palabras no escritas, pero presionada en el papel una nota que había sido eliminada. Ligó a su bolso, recuperando una pequeña lata de grafito en polvo, un truco que había aprendido hace años, rociándolo ligeramente sobre el blotter, lo frotó suavemente con un paño. Lentamente surgió un mensaje. La verdad está en el libro mío. Si algo me pasa, encuentra el libro de Jonathan. La respiración de Lydia atrapada, Jonathan. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente alrededor de la tela, Jonathan Montague. El hermano desaparecido de Montague, el asesino acusado de 1913, el nombre nadie se atrevió a hablar. Y ahora la pista oculta la vista había revelado, lo que Sir Reginald había temido. Un libro mío, el libro de Jonathan. La señorita Marple se volvió hacia Lydia, dime querida, sabes donde mantuvo tu tío sus libros de contabilidad personal. Lydia dudó, en la pequeña biblioteca de arriba, pero busqué allí después de su muerte, no había nada inusual. La señorita Marple sonrió, prefiero pensar que estabas destinado a creer eso. Sin otra palabra, llevó a Lydia la gran escalera. La pequeña biblioteca era un espacio más íntimo que el gran estudio a continuación, recubierto de libros de contabilidad y revistas que detallan los tratos inmobiliarios de la familia Montague. Los dedos de la señorita Marple flotaron sobre la fila de libros negros idénticos, cada uno etiquetado con el año. Ella rastreó a lo largo de las espinas hasta que llegó a la que importaba. 1913. Lo liberó voltando cuidadosamente a través de las páginas amarillentas, leads de transacciones comerciales, deudas pagadas, propiedades adquiridas.
Y luego, una hoja de papel suelta revolatio al piso. La señorita Marple si dobló y lo recogió, era otra carta, escrita en la mano inconfundible de Sir Reginald. Lo leo en voz alta, su voz tranquila pero firme. Se la verdad ahora, Jonathan era inocente, el verdadero asesino era. Un choque sono desderabajo. Lydia Jadio, la señorita Marple dobló la carta rápidamente, deslizándola en su bolsillo. Postos pesados golpeados, en el pasillo de abajo alguien estaba en la casa. Alguien que no quería que leeran lo que se escribió en esa página. La señorita Marple se volvió hacia Lydia, su voz tranquila pero urgente. Querida, creo que es hora de que nos fuimos, sincera. Pero cuando llegaron a la puerta de la biblioteca, las luces repentinamente parpadearon, hundiéndolas en la oscuridad. Y desde algún lugar más allá del pasillo, susurró una voz baja y amenazante. No deberías haber encontrado eso. La señorita Marple apretó su agar en el brazo de Lydia. Porque ya no estaban cazando la verdad solo. La verdad era cazarlos. Capítulo 10, El secreto enterrado debajo de Ashwood Manor. Un pesado me se había establecido sobre el campo cuando la señorita Marple llegó a Ashwood Manor, una gran finca pero desvencida en las afueras de Ravenswood. El impulso había sido largo y envuelto en un espeluznante tranquilo. Las carreteras del pueblo abandonaron como si el peso de los recientes asesinatos hubiera conducido a todos en el interior. La mansión en sí se avanzó, su fachada revestida de hidra y pinas, visible en el tenue brillo de las lámparas de carro. Lydia Montague se sentó a su lado, en silencio, sus dedos agarrando los pliegues de su abrigo. Los eventos de las últimas 24 horas la habían sacudido profundamente. La revelación de que su tío, Jonathan Montague, había sido enmarcado por un asesinato hace mucho tiempo, y el descubrimiento de la carta final y inacabada de Sir Reginald, demostrando su inocencia. Pero antes de que pudieran leer el nombre del asesino, alguien había atacado la casa, hundiéndolos en la oscuridad. Ahora guiado por los susurros desesperados de Felix Olmsted antes de colapsar, habían venido aquí, a Ashwood Manor, donde afirmó que la verdad real fue enterrada. Cuando el carriage se detuvo, la puerta fue abierta por un mayordomo envejecido, el Sr. Langley, cuyos ojos hundidos se lanzaron entre los dos visitantes. Eres esperado, murmuró, Lord Ashwood está esperando en el estudio. La señorita Marple salió con cuidado, sus ojos afilados no faltan nada, la grava debajo de sus pies estaba húmeda, pero no había pistas de carriage además de la suya, una señal de que ningún otro visitante había llegado esta noche, y sin embargo, ella tenía la clara sensación de que no estaban solas. En el interior, la mansión estaba débilmente iluminada, sus vastos corredores se extendían hacia la sombra, el débil aroma de los libros envejecidos, y la piedra húmeda llenaron el aire. Lord Ashwood, un hombre alto y fantástico con una postura rígida, estaba junto a la chimenea, sus dedos envueltos alrededor de un vaso de brandy. Era un viejo conocido de Sir Reginald Montague y uno de los pocos hombres restantes en Ravenswood que recordaba los eventos de 1913. Señorita Marple dijo sin preámbulo, y la señorita Montague, supongo que estás aquí sobre el libro de Jonathan. La respiración de Lydia atrapada, entonces sabes. Lord Ashwood exhaló, sus dedos se apretaron alrededor de su bebida, se que advirtió Reginald que no vea mirar al pasado, y ahora mira lo que sucedió, está muerto, y tú, su mirada falada aterrizó en la señorita Marple, estás desenterrando tumbas, es mejor que quede sin ser perturbada. La expresión agradable de la señorita Marple nunca vaciló. Las tumbas tienen una forma curiosa de revelar la verdad, mi señor. El silencio se estiró, entonces, Lord Ashwood se movió hacia su escritorio y abrió un cajón, sacó un pequeño libro de curo, sus páginas amareladas con edad. El libro mayor de Jonathan Montague. La señorita Marple lo tomó delicadamente, volteando las páginas quebradizas. Las entradas fueron escritas en guiones ordenados y cuidadosos. Registros de deudas, transacciones y, cerca del final, una nota final escrita en escritura inestable. Si algo me pasa, busque debajo de Ashwood Manor, la verdad no debe morir conmigo.
Un escalafrio correo por la habitación. Lydia Miro a Lord Ashwood, que significa. Su rostro era eligible, significa quello que realmente sucedió en 1913 fue enterrado, literalmente por esta casa. Una ráfaga de viento sacudió las ventanas, como si algo invisible fuera protestante. Miss Marple cerró el libro suavemente, creo que es hora de dar un paseo, no. Un descubrimiento debajo de la mansión. La entrada a las bodegas de Ashwood Manor yace detrás de una pesada puerta de roble, sus bisagras oxidadas de edad, Langley el mayordomo, abrió el camino con una linterna, sus manos retorcidas estables a pesar del peso de los años, el aroma húmedo de la tierra y la piedra se espesaron a medida que descendían. En la parte inferior de los escalones, el passage se dividió en dos túneles, uno que conduce a la antigua bodega, la otra hacia una cámara de almacenamiento olvidada desde hace mucho tiempo. La mirada de la señorita Marple parpadeó al suelo, la suciedad estaba perturbada, no recién cavada, sino que cambió lo suficiente como para que el polvo no se hubiera establecido por completo. Alguien ha estado aquí, murmuró. Lydia se estremeció, envolviendo su abrigo más apretado a su alrededor, pero ¿por qué? Lord Ashwood permaneció sombrío, quizás porque sabían que vendríamos a morir. La señorita Marple tomó la linterna de Langley y dio un paso adelante se movió con cuidadosa precisión, su mirada escaneando las paredes de piedra, las vigas de madera, el piso desigual, entonces ella se detuvo. En el extremo más alejado de la bodega, contra la pared, un solo panel de madera estaba ligeramente apart. Ella intercambió una mirada con Lord Ashwood antes de extenderlo y abrirlo. Detrás del panel había una pequeña cavidad en la pared, y en el interior, envuelto en tela en descomposición, coloca los restos quebradizos de un saber. La señorita Marple lo tomó con cuidado, desplegando el papel. Y luego, ella leyó las palabras que lo cambiaron todo. Yo, Sir Alfred Montague, confieso que envenené a mi hermano Jonathan, la voluntad nunca debe ser encontrada, si es así, la verdad nos arruinará a todos. Una confesión. No Jonathan Montague, pero el de su padre. Lydia jadeó, entonces Jonathan era inocente. La señorita Marple asintió, she querida, estaba enmarcado, y el verdadero asesino aseguró que la verdad nunca sería conocida. La cara de Lord Ashwood se oscureció, señor Alfred Montague murió repentinamente, no mucho después de que Jonathan desapareció todos asumimos que era una enfermedad, pero ahora. La señorita Marple exhaló, ahora lo sabemos mejor, Jonathan nunca se escapó, fue silenciado al igual que Charlotte Pembroke al igual que Sir Reginald. Una nueva realización se apoderó. Lo que significa que quien está matando ahora, está terminando lo que comenzó en 1913. El peso de las palabras se asentó, un escalofrío barrió el sótano. Y luego, un ruidos. Un débil crujido sobre ellos. Alguien estaba escuchando. Lord Ashwood agarró la linterna, su rostro se puso con acero, ven debimos irnos. Pero cuando se volvieron hacia la escalera, la puerta del sótano se cerró sobre ellos. Lydia dejó escapar un jadeo estrangulado, Langley dejó que la linterna, la luz parpadeaba salvagemente. La señorita Marple permaneció tranquila, que muy predecible. Desde el otro lado de la puerta, los pasos se retiraron, dejando los atrapados debajo de la mansión. Y en algún lugar, más allá de los muros de piedra, el asesino que había pasado décadas silenciando la verdad. Se estaba preparando para atacar nuevamente. Capítulo 11, un asesino entre los viejos amigos. Una tormenta se había asentado sobre Ravenswood al anochecer, el cielo un lienzo negro de tinta cortado con rayas de relámpagos platidos, la lluvia tambaleó constantemente contra las ventanas lidas de Whitmore Hall, donde se había requerido una pequeña reunión de las figuras más prominentes del pueblo a pedido de Lord Whitmore. La señorita Marple, su tejido de punto descansando ligeramente en su regazo, se sentó en silencio en el salón, sus afilados ojos escaneando a los invitados reunidos, un fuego crepito en el gran hogar de piedra,
pero el calor hizo poco para disipar el escalofrío que se había asentado entre ellos. Todos estaban aquí, las mismas personas que habían estado presentes en la desafortunada cena de Sir Reginald Montague la noche en que fue asesinado, las mismas personas que habían pasado años unidas por viejas alianzas, secretos compartidos y traiciones tranquilas. Lord Whitmore se paró cerca de la ventana, melancólica. Oswald Merryweather se sentó rígido, sus manos se doblaron demasiado en su regazo. El Dr. Pembroke, honorando el repentino envenenamiento de su esposa, agarró un vaso de whisky con dedos de nudillos blancos. Lydia Montague, tensa pero compuesta, estudió cada cara cuidadosamente, como si sospechara todos. Felix Olmsted, sus mortones frescos de su reciente desaparición, se apoyó contra la chimenea, mirándolos con ojos algibles. El asesino estaba entre ellos. Y la señorita Marple tenía la intención de exponerlos antes de que terminara la noche. Una noche de inquietud. Lord Whitmore se aclaró la garganta, supongo que todos sabemos por qué estamos aquí. Nadie habló. Continuó, las muertes en Ravenswood no son coincidencia. Sir Reginald, Charlotte Pembroke, el intento de Felix Olmsted, y ahora la revelación de que Jonathan Montague fue inocente todo el tiempo, se volvió hacia la señorita Marple, te gustaría iluminarnos más. La señorita Marple, su expresión tan gentil como siempre, dobló sus manos. Creo que estamos tratando con un asesino, mi señor. Alguien que ha pasado años asegurando que la verdad sobre 1913 permaneciera enterrada. Oswald Merryweather se burló. Eso es absurdo. Sir Alfred Montague fue quien mató a su hermano Jonathan. Incluso escribió una confesión. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Un silencio cayó. Felix Olmsted cambió. ¿Qué está sugiriendo, señorita Marple? Ella tomó una respiración medida. Que la confesión encontrada debajo de Ashwood Manor fue una falsificación inteligente, al igual que la voluntad que lo nombró como heredero, Sir Olmsted. Los jadios andaron por la habitación. Los ojos de Olmsted se entrecerraron, ¿crees que lo forjé? La señorita Marple sacudió la cabeza. No, querida, creo que alguien más lo hizo, alguien que quería mantener el pasado enterrado, pero ahora el pasado ha comenzado a surgir, no. Ella dirigió su atención a la draw. Pembroke, doctor, he estado pensando en la muerte de su esposa. El té envenenado, un método tan antiquado, muy cuidadoso, tan preciso. La cara del doctor Pembroke se oscureció. Me estás acusando. La señorita Marple sonrió. Oh no, querida, pero tu esposa sabía algo que la mató. Ella se volvió hacia Lord Whitmore. Y Sir Reginald fue asesinado por la misma razón. Lydia Montague se inclinó hacia adelante. ¿Y qué razón fue esa? La voz de la señorita Marple era suave, porque ambos descubrieron que Jonathan Montague era inocente. Y eso significaba que el verdadero asesino tenía que ser otra persona. Los rayos aparecieron a furia, iluminando sus caras, la tensión crepitó en el aire. Una pista a la vista. La señorita Marple miró hacia el piano de cola en la esquina de la habitación. Además, se sentó una bandeja de plata ornamentada, una pieza decorativa que siempre había estado allí. Ella se puso de pie, caminando hacia él lentamente, sus dedos siguieron ligeramente sobre la superficie antes de volver al grupo. Curioso, no, ella reflexionó, esta bandeja siempre ha estado en el salón, no. Lord Whitmore frunció el ceño, she por años por qué. La señorita Marple sonrió, porque lo encontró bastante polvoriento. Oswald Merryweather parpadeó. Ella continuó, esta bandeja siempre ha estado en esta sala, sin embargo hoy en día hay una débil capa de polvo. Eso sugiere que sin haste muy recientemente estaba en otro lugar. Las cejas de Felix Olmsted se fruncieron el ceño, ¿dónde? La señorita Marple volteó la bandeja, algo había sido rayado en el metal debajo. Una sola palabra. Jonathan. Dios. Lydia Montague palideció, entonces era suyo. La señorita Marple asintió, she querida, pertenecía a Jonathan Montague, y alguien algunos aquí lo había escondido, hasta ahora.
El agar del Dr. Pembroke Saba su vaso si aprido, la garganta de Oswald Merriweather si balanceo mientras si trajaba confusa, la cara de Lord Whitmore si había vuelto rigida. La señorita Marple continuó, ya ves Jonathan nunca dijo Ravenswick, su cuerpo nunca fu encontrado porque simplemente nunca fu destinado a ser encontrado. Un fuerte silencio. La voz de Felix Olmsted era ronca, ¿dónde está? Los ojos azules de la señorita Marple parpadean con algo frío, debajo de Whitmore Hall. La revelación final. Lord Whitmore exhaló bruscamente, señorita Marple, estás haciendo acusaciones serias. Ella se volvió hacia él, lo soy, porque finalmente me he dado cuenta de algo, mi señor. Ella dobló las manos. La persona responsable de todo esto, los asesinatos, las falsificaciones, las mentiras, no solo está tratando de encubrir un delito. Ella dijo que sus palabras se asentaron. Luego suavemente, ella dijo, están tratando de encubrir su propia participación. El aliento del Dr. Pembroke se enganchó, Lydia se tensó. La señorita Marple se volvió hacia Oswald Merriweather. Su voz era amable, casi gentle. ¿Estuviste allí esa noche? No, señor Merriweather. Una aguda ingesta de respiración. La cara de Merriweather se torció, eso es ridículo. La señorita Marple continuó, usted era amigo de Sir Reginald, estuvo allí la noche en que Jonathan fue acusado, ayudó a enterrar la evidencia, tal vez literalmente. Ella dio un paso adelante, pero Jonathan sabía la verdad no, por eso tuvo que morir. Merriweather se paró abruptamente, esta es una locura, solo era un niño. La voz de la señorita Marple era inquebrantable, los viejos pecados arrojan largas sombras, Merriweather, why has pasado toda tu vida cubriendo la tuya. El rayo se rompió nuevamente, iluminando su rostro, while la mirada de puro terror sobre él. La habitación se había vuelto mortal en silencio. Y luego, un sonido repentino del corredor. Las puertas se cerraron de golpe. Alguien estaba escuchando. La señorita Marple se volvió, su corazón se aceleró. El verdadero asesino todavía estaba afuera. Y on no habían terminado. Capítulo 12, la mujer que murió dos veces, o nunca murió en absoluto. La niebla de la mañana se aferró a Ravenswick como un fantasma persistente. Risendos por las estrechas calles del pueblo y estableciendo sobre el cementerio como una mortaja, era una mañana que parecía contener la respiración, esperando, y la señorita Marple, siempre perceptiva, lo sintió en sus huesos algo mal. La palabra se había extendido rápidamente a través del pueblo, una mujer, pensó mucho, había regresado. La primera vez que Margaret Sutherland murió, había sido hace 10 años, agado de un trágico accidente, su cuerpo había sido encontrado en el río, su rostro irreconocible pero sus pertenencias son inconfundibles, su funeral se había llevado a cabo en la misma iglesia, la señorita Marple ahora se acercó, la misma iglesia donde solo anoche, alguien había formado ver la parada debajo del viejo techo. Y ahora en el estudio de la gran finca de Lord Whitmore, se había encontrado un segundo cuerpo, el cuerpo de Margaret Sutherland, de nuevo. Una mujer regresa de la tumba. La señorita Marple ligó a Whitmore Hall justo cuando el agent Graves se dirige a un grupo de aldeanos aturdidos. El cuerpo fue encontrado esta mañana, anunció Graves su voz sombría, en el estudio por la chimenea, sin señales de entrada forzada, y, dudo mirando a su alrededor. Ella coincide con la descripción de Margaret Sutherland, la mujer que supuestamente se ahogó hace 10 años. Un murmullo se extendió por los espectadores. Pero ella está muerta, susurró la SRA, Bradshaw la ama de Laves, la enterramos. Entonces alguien debe haber enterrado a la mujer equivocada, dijo la señorita Marple en voz baja, dando un paso adelante. Graves suspiró, frotando sus sienes, o alguien quería que pensáramos que Margaret estaba muerta cuando no lo estaba. La aguda mirada de la señorita Marple escaneó la escena. El cuerpo de Margaret Sutherland yace desplomado en un salón cerca de la chimenea, su expresión extrañamente serena, sus manos descansando delicadamente en su regazo. Sin embargo, la taza de té en la mesa auxiliar estaba destrozada, el líquido agrupado a través de la alfombra.
Ella Murio bebiendo té. Un metodo que la señorita Marple había visto antes. Su mirada se dirigió a Lord Whitmore, de pie rigido junto a la ventana. My señor, conociste a Margaret Sutherland? No. Dudo antes de responder, she hace muchos años. Ella estaba involucrada en un asunto bastante delicado. Luego desapareció, y ahora solo ha regresado para morir por segunda vez. Los ojos de la señorita Marple brillaban. Eso parece bastante inconvenient para alguien, no dirías. Sospecha y secretos. A medida que continuaba la investigación, los sospechosos se reunieron en el salón, cada uno mirando al otro con expresiones cuidadosamente medidas. Oswald Merriweather, todavía pálido por ser acusado en los días anteriores, se sentó cerca del fuego, observando las llamas parpadeantes. Lydia Montague, tensa y tranquila, bebió su té, aunque señorita Marple notó que sus manos temblaban ligeramente. El doctor Pembroke, su esposa ya perdió con el mismo método de asesinato, perse desconfiado de todo el asunto. La señorita Marple se instaló en una silla, tejiendo agujas haciendo clic suavemente. Es algo curioso, dijo su voz suave, ver a una mujer muerta regresar solo para morir de nuevo. Merriweather se burló, está sugiriendo que no es Margaret Sutherland. La señorita Marple inclinó la cabeza, creo que fue Margaret, pero también creo que ella sabía algo que alguien quería enterrado para siempre. Ella se volvió hacia Lydia, querida Margaret alguna vez escribió a su tío, Sir Reginald. Lydia dudó, yo no lo sé, pero es posible. La señorita Marple asintió, sí, creo que Margaret nunca desapareció realmente, simplemente se escondió, y cuando regresó fue porque tenía prueba de algo. Miró hacia atrás hacia el estudio donde yace el cuerpo de Margaret, y luego antes de que pudiera revelarlo fue silenciada, de nuevo. La pista imposible. La señorita Marple se excusó del salón, regresando al estudio. El air olía débilmente de madera quemada, el fuego se había extendido durante la noche. Sus ojos barrieron la habitación, la alfombra fue perturbada ligeramente cerca de la chimenea, el té había sido derramado, un accidente o había dejado que la copa en estado de shock antes de morir. Ella se arrodilló, levantando cuidadosamente los fragmentos de porcelana, y una leve mancha de tinta. La señorita Marple recuperó una lupa de su bolso, y examinó el fragmento más grande. La tinta estaba manchada, pero una palabra era apenas visible. Libro Mayas. El corazón de la señorita Marple se aceleró. Margaret había estado tratando de revelar algo, un registro, tal vez un secreto financiero. Se puso de pie desempolvando cuando lo escuchó, un débil crujido del pasillo. Alguien la estaba mirando. Ella se volvió, pero la puerta estaba vacía, solo la más leve sombra permaneció en el otro extremo del corredor. El asesino estaba cerca. Y sabían que ella se estaba acercando. Carta de una mujer muerta. Más tarde esa noche, la señorita Marple se sentó en su modesta cabaña, bebiendo una taza de té de manzanilla, reflexionando sobre los eventos del día, el regreso de Margaret Sutherland, su muerte imposible y ahora, una pista escondida a la vista. La palabra ledger. Que registro había encontrado Margaret, y lo que es más importante, donde lo había escondido. Un golpe en la puerta la sorprendió. Ella dejó su taza y la abrió para encontrar a un niño parado allí, sosteniendo una carta. Para ti, señorita, dijo nerviosamente, si fue en la oficina de correos, sin nombre solo si me dice que se lo entregue. La señorita Marple tomó el sobre con cuidado, la letra era temblorosa, casi frenética. Ella lo abrió. Y leí las últimas palabras de Margaret Sutherland. Nunca tuvieron que matar a Jonathan Montague, fue un error, el objetivo real siempre fue. La oración estaba inacabada. Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor del papel. Alguien había detenido a Margaret antes de que pudiera escribir el nombre final. Alguien que había estado matando durante décadas. Y alguien que, si la señorita Marple no tuviera cuidado, podría volver a atacar. Cliffhanger final.
La habitación estaba tranquila, salvo por el margen del reloj, la tormenta enfurecía enfureció, thunder retumbó sobre el pueblo. La señorita Marple miró la carta por última vez, luego la dobló cuidadosamente. Mañana visitaría Ashwood Manor una vez más. Porque ella sabía, la respuesta estaba allí, enterrado debajo de años de mentiras. Y ahora el asesino sabía que iba a venir. Capítulo 13, una impactante confesión antes del giro final. La tormenta había llegado al anochecer, una baja presencia retumbante sobre Ravenswood, como si el pueblo se preparara para lo que estaba por venir. El aire estaba lleno de tensión, las calles empedradas manchadas de lluvia. La señorita Marple siempre perceptiva sintió el cambio, el momento en que el pasado se niega a permanecer enterrado, y la verdad lucha contra la superficie. Había pasado la tarde en Ashwood Manor, estudiando viejos libros de contabilidad y cartas desteñidas. Margaret Sutherland había sido silenciada antes de que pudiera revelar el nombre final, pero la señorita Marple había visto lo suficiente, uniendo los fragmentos faltantes. Y ahora se había llamado una reunión final en Whitmore Hall. Era hora de traer al asesino a la luz. Una casa llena de secretos. El salón de Whitmore Hall estaba inquietantemente quieto, salvo por el suave crujido de la chimenea. Los invitados reunidos, una vez obligados por amistades y alianzas, ahora se observaron con sospechas tranquilas. Lord Whitmore, su expresión alegible, se vertió una medida de brandy. Lydia Montague, pálida pero compuesta, se sentó cerca del fuego, con las manos apretadas en su regazo. Oswald Merryweather, inquieto, jugado con su reloj de bolsillo, su bravuconería habitual atnuó. El doctor Pembroke, cansado, se sentó en silencio, su mirada oscura con algo no hablado. Felix Olmsted, todavía magalado por su terrible experiencia, se apoyó contra la estantería, con los ojos afilados. Y luego la señorita Marple, siempre sin pretensions, se sentó en su asiento habitual, tejiendo agujas haciendo clic suavemente mientras las observaba todos. Ahora entonces, dijo suavemente, rompiendo el silencio, prefiero pensar que estamos al final de nuestro pequeño perplejola. Las piezas con en su lugar. Lord Whitmore dijo su vaso con un ruido sordo, entonces díganos, señorita Marple, ¿quién mató a Sir Reginald? La señorita Marple sonrió, o debería decir la misma persona que mató a Margaret Sutherland, y Charlotte Pembroke. Una onda de inquietud pasó por la habitación. La voz de Felix Olmsted era ronca, y quién es ese? La señorita Marple la dijo teja descansar en su regazo, primero déjame recordar lo que sabemos, un voluntad forjado, un libro de contabilidad oculta, la confesión de un hombre muerto se encuentra convenientemente décadas después. Ella miró a Oswald Merryweather, y un pasado que alguien ha pasado años asegurando que los permanecen enterrados. Merryweather se puso rígido, me estás acusando de nuevo. La señorita Marple sonrió suavemente, no querido, no solo tú. J.D.O.'s. La señorita Marple continuó, Margaret Sutherland nunca se jugó estos años, se escondió porque sabía algo que la convirtió en una amenaza, pero en el momento en que reapareció fue silenciada, porque tenía pruebas de que Jonathan Montague era inocente. El agar del doctor Pembroke se apretó en su vaso, eso no explica la muerte de Sir Reginald. La señorita Marple se volvió hacia él, pero si el médico, Sir Reginald también había descubierto la verdad. Un fuerte silencio se estableció. Entonces la señorita Marple se inclinó hacia adelante, sus ojos azules inflexibles. Verá Sir Alfred Montague nunca asesinó a su hermano Jonathan. El pudo haber sido cruel, pero no era un asesino. Jonathan fue enmarcado, y el verdadero culpable era alguien con mucho más que perder. Su mirada barrió la habitación, y eso, mis queridos amigos, nos llevará una confesión impactante. El momento de la verdad. Una silla se raspó repentinamente contra el piso, y todos los ojos se volvieron hacia Lord Whitmore. Su rostro había palmado, su mano tembló ligeramente mientras alcanzaba su bebida, pero en cambio la dijo. La expresión de la señorita Marple se suavizó, se acabó mi señor.
El silencio si estiro insoportablemente. Luego, con un aliento estremecido, Lord Whitmore habló. Yo nunca quaisque suceda su voz estaba ronca rota, era joven, deduciramos, Jonathan, descubrió algo sobre la finca de Montague, sobre las deudas el fraud, amenazo con exponernos para arruinarnos a todos. La cara de Oswald Merryweather se agudó de color. Henry, ¿qué estás diciendo? Los ojos de Lord Whitmore brillaban con un viejo dolor. Estoy diciendo que estuve allí esa noche. Yo fui quien golpeó el golpe fatal. Un jadio colectivo llenó la habitación. Lydia Montague se levantó bruscamente. Mataste mi tío. Whitmore exhaló. No se suponía que Jonathan debía morir. Estaba destinado a ser asustado, silenciado pero no muerto. Pero cuando la sangre se trajo confusa, era demasiado tarde. La señorita Marple asintió solemnemente, y en lugar de enfrentar el escándalo, todos lo cubrieron. La voz del doctor Pembroke sacudió nosotros. La señorita Marple le dio la mirada a él. She medicó, usted Oswald Merryweather y Lord Whitmore, estabas allí. Oswald se puso de pie. Esto es una locura, yo nunca. La señorita Marple levantó una mano. Margaret lo sabía, había encontrado pruebas, por eso fue asesinada. Se volvió hacia Whitmore, y luego, cuando Sir Reginald comenzó a hacer preguntas, también tuvo que ser silenciado. Whitmore se hundió en su silla, nunca quis matarlo, su voz se rompió, puso algo en su brandy un sedante, solo para mantenerlo calado, nunca pensé que moriría. La señorita Marple asintió, y Charlotte Pembroke. Un parpadeo de dolor cruzó la cara de Whitmore, se estaba acercando demasiado, lo habría arruinado todo. Un ritmo de silencio entonces. El doctor Pembroke se puso de pie. Su rostro oscuro con algo más frío que la conmoción. Y luego susurró, comencé a Charlotte. El giro final. Los jades resonaron por la habitación. La voz de la señorita Marple era tranquila, estable, tú. Los ojos del doctor Pembroke brillaban con una luz extraña. She, no fue Whitmore quien la mató, fui yo. La voz de Lydia tembló, pero ¿por qué? El doctor Pembroke se rió amargamente, porque encontró algo que no debería tener. Una carta de Margaret. Estaba a punto de decir toda la verdad. Su mirada se rompió a Whitmore. Pasé 30 años protegiendo, limpiando después de ti. Pero Margaret, Reginald, Charlotte, todos estaban demasiado ciegos para dejarlo ir. Su expresión se torció, hais lo que tenía que hacer. Oswald miró con horror, la mataste. La voz del doctor Pembroke no tenía emotions, era necesario. La señorita Marple suspiró, levantándose lentamente, y sin embargo, querido doctor, nada permanece enterrado para siempre. Se volvió hacia el agent Graves, que había estado esperando justo afuera de la puerta. Tómalos a los dos, dijo simplemente. Y cuando el agent dio un paso adelante, la habitación estalló en el caos. Cliffhanger final. Cuando el polvo se asentó, la señorita Marple se volvió hacia la chimenea. Algo le estaba molestando. Whitmore había confesado, el doctor Pembroke había revelado su crimen. Y sin embargo, porque sintió que todavía había un giro más por venir. Miró el retrato sobre la repisa, el de Jonathan Montague. Algo sobre sus ojos. Y luego la golpeó. Ella se congeló. Ella había cometido un error. El verdadero giro final, o no había revocado el en sí. Capítulo 14, la trampa más peligrosa de la señorita Marple. Una pesada niebla rodó sobre Ravenswood, trayendo el pueblo en un espeso silencio gris. Las lámparas de gas parpadearon débilmente contra el humido. Su brillo apenas llegaba más allá de las cols empedradas. Dentro de Whitmore Hall, el fuego ardía bajo en el salón, lanzando sombras largas y vacilantes contra las paredes con paneles. El aire era denso, pesado con los ecos de las confusiones, o la terrible finalidad de lo que se había descubierto la noche anterior. El doctor Pembroke había admitido envenenando a su propia esposa, y Lord Whitmore había confesado cubrir la muerte de Jonathan Montague. Pero cuando la señorita Marple se sentó en una silla de respaldo alto, su tejido de punto descansa ociosamente en su regazo,
no sintio satisfacción. No hay sentido de resolución, porque todavía faltaba algo, una pieza final que si niego a estable sus, y tenía la sensación de mi terrible, que el verdadero peligro on había venido. La casa ahora estaba tranquila, con Lord Whitmore confinado a su estudio, while Dr. Pembroke se encerró bajo la custodia de Graves de agent, pero la señorita Marple sabía muy bien que el silencio podría ser engañoso. Las piezas del rompecabezas encajan demasiado convenientemente, como si estuvieran dispuestas por una mano invisible. Había pasado décadas observando la naturaleza humana, y había aprendido una verdad innegable, cuando alguien es realmente culpable, no confiesa tan fácilmente no, las confesiones a menudo no venían del culpable sino de lo desesperado. Y anoche, tanto Whitmore como Pembroke habían sido hombres desesperados. Se levantó de su silla y camino hacia la chimenea, sus pasos cuidadosos y medidos. Sobre la repisa de la chimenea colgaba el retrato de Jonathan Montague, el hombre cuyo supuesto asesinato había perseguido a Ravenswood durante 30 años. Sus ojos, capturados en petróleo y sombra, sostenían algo familiar, un secreto atrapado detrás de una capa de pintura. La señorita Marple extendió la mano, corriendo una mano delicada a lo largo del marco dorado, luego presionó, solo ligeramente, en la esquina inferior derecha. Un débil clic. El retrato se abrió sobre bisagras invisibles, revelando un pequeño compartimento oculto en la pared, en el interior, cuidadosamente plegado y amarillento con la edad, coloc una pila de letras. La señorita Marple los recuperó cuidadosamente, su pulso constante a pesar de la tensión eléctrica en el aire. La escritura a mano era inconfundible, la de Jonathan Montague. Ella desplegó la carta más alta y leo en silencio. Si estás leyendo esto, entonces significa que la verdad ha comenzado a surgir. He sido traicionado, no por un enemigo sino por un amigo, alguien cercano, alguien en quien confié. No sé si viviré para decir la verdad, pero sé esto: mi muerte no fue un accidente ni fue el hecha de mi padre. La voluntad, las dudas, las mentiras, todo está conectado a una persona. La oración terminó abruptamente. Los dedos de la señorita Marple se apretaron alrededor del papel. Alguien había silenciado a Jonathan Montague antes de que pudiera terminar su revelación, pero ¿quién? Un sonido detrás de ella la hizo congelar. La puerta del estudio se abrió lentamente, vacilante. Una figura se encontraba en la tenue luz, justo más allá del umbral. No Lord Whitmore, no Oswald Merriweather, no Felix Olmsted. Lydia Montague. Su expresión era illegible cuando dio un paso adelante. Su bata de seda se deslizó ligeramente contra el piso de madera. Lo has encontrado, dijo, su voz tranquila, pero sus ojos parpadearon hacia la carta en las manos de la señorita Marple. La señorita Marple la observó cuidadosamente. She querida, y creo que ya sabes lo que dice. Lydia sonrió entonces, una sonrisa extraña y triste. Siempre fuiste terriblemente inteligente, señorita Marple. No había miedo en su voz, sin pánico, solo aceptación tranquila. Y fue entonces cuando la señorita Marple sabía, con certeza absoluta, que había entrado en la trampa más peligrosa de todas. ¿Sabías dónde estaban estas cartas? Dijo la señorita Marple suavemente, sus dedos rozando el viejo pergamino, porque tú fuiste quien los puso aquí, no. Lydia suspiró acercándose. No tenía otra opción. Jonathan tuvo que desaparecer, iba a arruinar todo. Mi padre el habría perdido todo. No sabes cómo era creciendo a la sombra de ese escándalo. Las dudas, la vergüenza. Mi padre hizo lo que tenía que hacer. Y ahora has hecho lo mismo, murmuró la señorita Marple. La expresión de Lydia se oscureció ligeramente. No esperaba que Margaret regresara. Debería haberse quedado oculta, y Sir Reginald Bueno debería haber dejado el pasado don pertenencia. Pero Charlotte era la única que realmente lamentaba. Era mi amiga, pero no debería de hacer preguntas. El exhaló inclinando la cabeza ligeramente. Y ahora aquí estás, señorita Marple, haciendo todas las preguntas equivocadas. El fuego crepitó suavemente afuera, el viento habló. La señorita Marple dio un paso atrás. Sus dedos separaban el reposabrazos de una silla cercana. Estaba sola en la habitación. Los otros se dispersaron por toda la casa, sin darse cuenta de que se desarrolla la confrontación. Lydia notó el movimiento y sonrió. Es notablemente intrépido para una mujer de tu edad.
La señorita Marple dio un pequeño no smile de la, y tu querida, eres notablemente arrogante para una mujer tuya. Los ojos de Lydia parpadearon solo por un momento, con algo cercano a la diversión, pero antes de que pudiera hablar de nuevo, un golpe repentino resonó en la casa, luego otro y otro. La señorita Marple se enderezó, el plan había funcionado. La trampa se había establecido no para ella, sino para Lydia. La puerta del estudio se abrió de vista, y las tumbas de los agents intervieron, seguidos de cerca por Felix Olmsted y Oswald Merriweather. La cara de Lydia se torció cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. La voz de la señorita Marple era tan tranquila como siempre. Una confusión es algo peligroso, querida, especialmente cuando se escucha. La compostura de Lydia vaciló, y por primera vez, el verdadero miedo parpadeó en sus ojos. Tu, comenzó, pero la señorita Marple simplemente sacudió la cabeza. Si acabo, señorita Montague, has pasado toda tu vida cubriendo los pecados del pasado, pero me temo que el pasado tiene una forma de ponerse al día. Lydia miró alrededor de la habitación, como si hubiera buscado algunos últimos medios de escape, pero no había ninguno. La trampa se había cerrado. Y la señorita Marple, siempre paciente, había estado esperando el momento en que la verdad ya no podía esconderse. Capítulo 15. La última pieza del rompecabezas, y una verdad que nadie quería. La tormenta había pasado, saliendo del pueblo de Ravenswood en una quietud misteriosa, como si el aire en sí estuviera conteniendo la respiración. Whitmore Hall, una vez un lugar de grandeza, ahora estaba pesado con el peso de sus propios secretos. La confusión de Lydia Montague había sido impactante, pero la señorita Marple lo sabía, el rompecabezas aún no estaba completo. Una confusión, incluso una desesperada, no siempre significaba la verdad completa, y la verdad, sospechaba, era algo que nadie había querido enfrentar realmente. Dentro del salón, el fuego se había quemado, sus brasas lanzando un leve brillo contra los paneles de madera oscura. Los invitados, o lo que quedaba de ellos, se centran en silencio incómodo. Lord Whitmore, visiblemente envejecido por las revelaciones, bebió su brandy con una mano temblorosa. Oswald Merriweather miró fijamente el piso, como si viera algo enterrado en su propia mente. El Dr. Pembroke, a pesar de su arresto, no había dicho nada desde que fue detenido, como si el peso de sus crímenes se hubiera asentado demasiado para protestar, y luego estaba Lydia. Su comportamiento una vez cool ahora reemplazado por algo casi vacante, la pelea la había dejado. La señorita Marple se sentó, sus agujas de tejer todavía por una vez, sus ojos se movían de cara a cara, había pasado su vida mirando gente, escuchando la forma en que hablaban, la forma en que dudaban, la forma en que mencionan, y mientras estaba sentada allí podía sentirlo, algo todavía estaba mal, la historia había estado demasiado cuidadosamente envuelta. Había legado una confusión, sí, pero había estado fuera de culpa o había sido algo completamente diferente. Se inclinó ligeramente hacia delante, su voz gentle pero firme. Lydia querida, hay una cosa que todavía no entiendo. Lydia parpadeó, su mirada levantó lentamente para encontrarse con la señorita Marple. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Por qué esperaste? Las cejas de Lydia se fruncieron ligeramente. Espera por qué. Durante todos estos años, dijo la señorita Marple suavemente, si hubiera estado protegiendo el secreto de su familia durante tanto tiempo, ¿por qué no matar a Margaret Sutherland cuando reapareció por primera vez? ¿Por qué espera hasta que estuviera lista para revelar la verdad? ¿Por qué permitió que Sir Reginald cava en el pasado? ¿Y Charlotte Pembroke por qué dejarla vivir lo suficiente para hacer preguntas? La habitación estaba en silencio, el único sonido era el suave marcado del reloj del abuelo en la esquina. Lydia trajo sus manos apretadas en su regazo. Yo no estaba seguro. La señorita Marple asintió mirándola cuidadosamente. Sí, porque tampoco sabías la verdad, hasta poco, no estaban protegiendo el secreto familiar. Lydia, la estabas buscando. Un estremecimiento pasó por la habitación, una ola invisible de tensión. Oswald Merriweather se sentó, su rostro pálido, entonces si Lydia no lo supiera. La mirada de la señorita Marple se volvió hacia Lord Whitmore, entonces alguien más lo hizo. El viejo se congeló, sus nudillos se blanquean alrededor de su voz.
Un momento después, de yo escapar un aliento lento y cerro los ojos, cuando los abrió nuevamente, había algo profundo y triste en su expresión. Jonathan Montague nunca murió, dijo la señorita Marple suavemente. Un jadio colectivo. Ella continuó su voz inquebrantable. La noche en que se suponía que había sido asesinado, nunca fue enterrado, nunca se fue realmente, porque alguien lo ayudó a desaparecer. Lord Whitmore exhaló, no tenía otra opción. Los ojos de Lydia se abrieron de horror, ¿qué estás diciendo? Whitmore trajo duro. Jonathan era mi amigo, dijo su voz más tranquila ahora, como si hubiera hablado de palabras que habían cerrado durante años. Argumentamos esa noche, y yo pensé que lo había golpeado más duro de lo que había querido decir, pero cuando lo revisé más tarde, estaba vivo, débil pero vivo. Siguió un silencio aturdido. La voz de Oswald Merriweather apenas era un susurro, tú lo escondes. Whitmore asintió, arreglé para que lo levaran. Un amigo un médico de Londres me ayudó a ir de contrabando, nunca regreso, nunca quiso hacerlo, dijo que el mundo creera que estaba muerto. La señorita Marple suspiró, inclinándose ligeramente, lo que significa que Margaret Sutherland debe haberlo encontrado. Esa era la verdad que estaba tratando de revelar. Lydia sacudió la cabeza con incredulidad, pero entonces, ¿por qué sería asesinada? Los ojos de la señorita Marple se oscurecieron. Porque alguien más quería que Jonathan fuera muerto. Alguien que creyó que se había ido, pero ahora se dio cuenta de que todavía estaba allí. Alguien que había vivido todos estos años pensando que el secreto había sido enterrado, solo encontrar que se desenterrara una vez más. Whitmore la miró su voz pesada, entonces ¿quién? La señorita Marple se volvió hacia la última persona que había permanecido, en silencio a lo largo de todo. Oswald Merriweather. Su rostro y pálido perse drenar por completo, no pude pensar. La voz de la señorita Marple fue gentle, lo hago querido, porque sabías que Jonathan había descubierto algo, los documentos falsificados, los acuerdos fraudulentos que habían mantenido a flote la finca de Montague. Sabías que Margaret regresó de que tu secreto estaba en peligro. Merriweather se paró abruptamente, esto es absurdo. La señorita Marple permaneció sentada. So Reginald comenzó a investigar la voluntad, por eso tuvo que irse. Charlotte Pembroke encontró una carta que conectaba Margaret con Jonathan, por lo que también tuvo que ser silenciada. El aliento de Merriweather se aceleró, no pude probar nada. La señorita Marple metió la mano en su bolso y retiró un solo trozo de papel plegado. Ella lo desplegó con gran cuidado. Una carta, la última carta de Jonathan. La cara de Oswald se contorsionó de ira. Nunca estabas destinado a ver esto, murmuró la señorita Marple. Jonathan iba a enviarlo a Sir Reginald, quería exponer el fraud las mentiras, pero alguien lo detuvo. Merriweather se lanzó por la carta, pero nunca lo alcanzó. El agente Graves entró desde la puerta su revólver dibujado, eso será suficiente a Merriweather. Merriweather se congeló, respirando fuertemente todo su cuerpo tenso. Luego, lentamente, se hundió, sus hombros cayeron como si todo el aire lo hubiera dejado. No se suponía que debía llegar tan lejos, murmuró, no tan lejos. Señorita Marple, tranquila como siempre, volvió a meter la carta en su bolso. Pero lo hizo querida, dijo suavemente, y la verdad no importa cuánto tiempo tome, siempre encuentra su salida. El reloj dio la medianoche. La última pieza del rompecabezas había quedado en su lugar. Y la verdad, la terrible verdad larga y lina, finalmente salió a la luz.